district or in other areas around our country, Your Excellency. Na tusiuziwe uoga, Your Excellency. Najua jana nilisema tukiwa na Deputy President pale Kirinyaga ya kuwa Raila Odinga is a mercenary for hire, and the person who is bankrolling these demonstrations is your predecessor, Mr. President. Because out of political pettiness, he wants to be seen to have been the greatest of all times of the presidents who have served this republic. And I did ask yesterday respectfully to our former president, act in a respectful manner as those that were before you acted. Retire peacefully and allow those who have been given the mandate under the Constitution to exercise their authority in line with the Constitution without either undermining or sabotaging the work that this administration has begun to rebuild the economy that you destroyed under the handshake regime. And Your Honor, Your Excellency, because we know the singular intent of these people is not to picket, is not to force back the Cherera 4 into office. Neither is it to reverse the outcome of the August 9th, 2022 elections. Because, Your Excellency, the moment you submit yourself to an electoral process, you submit yourself to the whims and dictates of our Constitution, and therefore you cannot turn back 6 months after and now demand that you have alternative ways of getting access to power and political power in a democratic country like this one. What they are doing is extra constitutional and is tantamount to a coup. And these are acts that are treasonable. And I will ask you, Your Excellency, without fear, without ill will, without favoritism, act decisively. If someone stages a coup under the pretext of pursuit of Article 1 of the Constitution, nobody, as you said the other day, is above our laws. Nobody, including the former Prime Minister and the former President and their families, because their families are bankrolling these demonstrations, Your Excellency, to instill fear in government and the people of Kenya. Na sababu ni mimi nilisema na ndugu yangu Deputy President pia akasema, ile uporaji ilifanywa chini ya serikali iliyopita ni lazima ifuatiliwe mpaka tamati, na wale walipora mali ya Wakenya wajue huwezi tumia pesa ulizopora kuja kuhujumu serikali ili usifuatiliwe. Wale ambao walikwepa kulipa kodi, taxation, lazima walipe. Your Excellency, unajua tulisema juzi mambo ambayo inaendelea kwa bunge, na hayo asikusumbue rais. Through the National Assembly and the Senate, we shall ensure that we hold people to account. Those who looted this country through the telecom saga will answer. Those who are involved in the Kemsa COVID billionaires will have their day to answer. Hata wale makontrakta na watu wa mafamilia kubwa kubwa walienda kupora mali kupitia wizara ya Kipchumba Murkomen kwa barabara ya kutoka Lamu kwenda Garissa, ya Eastern Bypass, ya Western Bypass, ya Nairobi Expressway. You will have your day to answer to the people of Kenya, and we will not allow you to intimidate us using violence and threats to violence. With those many remarks, Your Excellency, allow me, with a lot of respect, to invite the Leader of Majority in the Senate to introduce the senators present and give his brief remarks before he invites the other leaders. Kwa hayo mengi, asanteni sana na niko nyumbani. Asante. Your Excellency, the President, Deputy President wetu, Prime Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa na wakaaji wa kaunti yetu ya Nandi, naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ilosi noche iso. Asante.
Nataka nichukue fursa hii kabla sijaongea. Niko na viongozi kutoka bunge la Senate ambao tumekuja nao hapa siku ya leo. Ningependa tu kwa dakika chache niwaite waje hapa mbele ili niweze kuwatambulisha, alafu kisha tupatiane fursa yetu. So colleague senators who are here, tafadhalini kujeni hapa mbele ili wananchi wa Nandi wapate kuwaona na kuwajua. Sio wengi, ni wachache. Nitasema majina yao. Wako karibu 5. Kwa hivyo then nitachukua yule ambaye ako closest na county hii aweze kuzungumza kwa niaba. Kwa hivyo wewe Jack Masonga nyuma kidogo. Huyo wa kwanza ungesimama tu hapa ili nifanye introduction. Karibia. Wa kwanza anaitwa Senator Murango. Yeye ni senator wa county ya Kirinyaga. Tumpigie makofi. Wa pili anaitwa Senator Esi Okenyuri. Yeye anatoka county ya Kisii. Tumpigie makofi. Wa tatu ni Senator brand new, amechaguliwa hivi majuzi kutoka county ya Elgeyo Marakwet. Anaitwa William Kisang. Tumpigie makofi. Wa nne ni mzee wa kazi chuma ya zamani, mzee William Cheptumo, ambaye ni senator wa county yetu ya Baringo. Tumpigie makofi. Wa tano na wa mwisho ambaye nitamuibia dakika moja azungumze kwa niaba ya hao viongozi, ni senator wa county jirani ya Uasin Gishu, Senator Jackson Mandago. Tumpe dakika yake moja. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, viongozi wenzangu, viongozi wa makanisa yetu hapa na wananchi wa Nandi, Bwana asifiwe. Your Excellency, mimi nitasema machache. Kwanza tunashukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kurudisha shukrani tukiwa hapa nyumbani Nandi. Tuko na mambo mengi ya kushukuru. Na mimi nashukuru Bishop Eli Rob kwa ile neno la leo ambayo amesema kila kitu inafanyika kwa mpango ya Mungu. Na wakati ulisema hivyo, nikakumbuka wimbo tulikuwa tunaimba tukiwa Sunday school. Ilikuwa inasema kwa kifupi, mpango wake wa Mungu ni lazima itimie kulingana na mapenzi. Mpango yake ya Mungu ni lazima litimie kulingana na mapenzi. Asante sana. Na mimi naona kwa hiyo mpango ya Mungu taifa la Kenya itainuka. Your Excellency na naibu wako na mabaraza la mawaziri na wale wote ambao mwapa nafasi kwa ile mpango ambayo mnaweka ya uchumi ya Kenya, Your Excellency, we have no doubt in our mind that the economy of this country will be revived. And those who destroy the economy have no moral authority whatsoever kutuambia gharama ya maisha imepanda. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono na tunashukuru Mungu alikupa nafasi we rais na akatupa nafasi sisi viongozi wengine ili kwa wakati huu tuweze kuinua uchumi ya Kenya. Ya mwisho, Your Excellency, kwa ile mambo ya mipango ya maendeleo ambayo imefanywa, Biblia pia inatuambia kwa yale yote uliibiwa kwa ule muda utarudishiwa ukizidishiwa. Your Excellency, unakumbuka ulikuwa umeanzisha barabara ya dualing ya Eldoret Airport ifike Mosoriot. Kwa vile ilichelewa, Mungu alikuwa na mpango utatusidishia ifika Kapsabet na hata iende mpaka Kisumu, ndio iunganishe Kisumu City na Eldoret City. Eldoret International Airport and Kisumu International Airport. Lakini betu nekiteji kelumda Kisumu, lakini kotaune contractor Kapsabet kotakyin ke Eldoret. Your Excellency, kwa maombi ya leo na ile sadaka imepeanwa, kanisa imesema iende kwa zile children's homes and special needs homes. Your Excellency, mimi nataka kuomba kama rais wa Jamhuri ya Kenya, one of the biggest challenges in addressing the needs of people with disability
is to have an assessment center that will determine what assistive devices they should be given. Tunakuomba Your Excellency, katika kaunti ya Uasin Gishu tulianzisha a special needs assessment center. Lakini kwa sababu itahudumia Kenya mzima, tunauliza kama inaweza chukuliwa na serikali kuu ndio iweze kuhudumia the whole of Western Kenya kwa mambo ya assessments ya persons with disability. Ya mwisho, piga hapa. Kitinye serikali, lakini tebege chito nebo buryetab Kalenjin ile. Yebeku egoshek chebo serikali. Kokelchin nekenyorchi kone. Manyone buch ngumekilgei. Matindaki kon prospect chekoketil amakibe mbar kumomi mokornotet. Lazima keboishe. Lazima kinetkei mung'aret keyai mung'aret ak ichek ak serikali. Nyiganatet nekikoborwech president konyolu achek tugul kenyikonitu eng ng'ui tugul ole kimi ak keboishe. Ngomakiiste koikoinotet, ngomakiiste ng'alekab maiyek chekokoim neranik, kotko kokorei atebet age nekokose kemwoe kele makiyoni, komomi kelchin nekenyorune. Aiwech kandoindet boisionik cheu chebo ortinwek, chebo beek, chebo sitimet, otetab kei ak techetab mokornotet neng'ung binafsi kokaote kuk ak boisionikab eunekuk. Ngoberurok Jehova koribok. Your Excellency Deputy President, I will be forever grateful. Ile msimamo ulitoa ambaye ingeniletea shida Eldoret ya fujo, ila amani tuko nayo, wewe na rais, tunawashukuru na tunasema Mungu alinde na wabariki, kwa sababu mmeweka taifa hii watu wawe huru kuishi na kufanya kazi sehemu zote. Mambo hii tunasikia kule Nairobi. Your Excellency, tunataka kuomba, it's not even your work. The constitutional offices and office holders must discharge their duty. The Inspector General of Police must make sure anybody who destroys other Kenya's property must be arrested and taken to court. And finally, we must put to rest people who behave as if they are above the Constitution. Your Excellency, Mheshimiwa Raila Odinga alijiapisha kuwa rais. It is a treasonable offense. But I think because we have been lenient as a nation for too long to take decisive action, that is why wanafikiri hata siku hizi unapata wabunge, some MPs talk the way they want, including other MCAs. They have the audacity to abuse the presidency. They have no respect. They are no longer even behaving like Africans. Nashukuru kwa sababu kanisa wametukaribisha na pia wanazidi kuomba nasi kila sehemu ya Kenya ambaye tunazungumza na tunazunguka. Niseme tu Your Excellency kwamba maombi haya kidogo kumekuwa na mjadala, na mimi naona watu wanataka kutukosoa ati kwa nini tunazunguka nchi ya Kenya tukiomba. Mimi nataka niwaambie tafadhali mtuwie radhi. Mtuwie radhi sababu sisi hatujui njia ingine ya kufanya kazi ila kuanza na Mwenyezi Mungu. Kila kitu ambaye tunafanya tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, anatuongoza, na ndio Jumatatu tunaanza kazi na tunafanya, na ndio maana tunafaulu. Na kwanza nikiangalia wale wanatukosoa, ningependa niwaulize kwa nini mtukosoe kwa dakika kidogo tu ile sisi tunachukua nafasi kuomba, ilhali wale waliotutangulia wakati walichukua pesa ya serikali na kuweka kwa ile mpango ya rege, mimi sikusikia sauti yenu. Kwa hivyo kama mlinyamaza wakati huo,
na walikuwa wanaweka pesa ya serikali kwa hiyo mipango kama hiyo. Jameni, tukichukua saa moja Jumapili kuomba, iko makosa tumefanya? Sifikiri hiyo ni makosa yoyote. Turuhusiwe, tuchukue nafasi yetu ili tuweze kurudia kazi ambaye wananchi wametupatia tufanye. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana na viongozi ambao wamezungumza hapa siku ya leo kwamba wanakupatia zingatio kwamba tafadhali wewe weka macho na nguvu na mawazo yako kuwafanyia wananchi wa Kenya kazi ile ambayo ulipatiwa ya kuhakikisha kwamba umewainua na umeinua mwananchi mpaka anajihisi kwamba vile tulikuwa tumewaambia tutainua wale wako chini mpaka wafike juu. Hiyo ndio kazi ambayo sisi tumekupatia. Hii ingine ya makelele ambayo inajitokeza, hiyo isikusumbue. Sisi tunajua, kwa mfano sehemu hii ya nchi sisi ni wakulima, na ndiposa viongozi hao wameongea, wameshukuru sana, na wakasema hiyo program yako ya subsidy ya fertilizer, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu wananchi sasa wanapanda kwa bei ambayo iko chini kushinda vile ilivyokuwa zamani. Ile tu ningependa kuomba kidogo, na pengine hii hata naibu wako, kwa sababu yeye ndio your principal assistant, angeweza kuhakikisha ni kwamba national government iweze kusaidiana na our county governments, ili wananchi badala ya kuendea mbolea sehemu mbalimbali iwekwe karibu na mwananchi zaidi. Most farmers wanaenda very far distance katika hizi cereals boards ambazo tunaweka mbolea. Mimi ningependa kurequest Deputy President wetu, sababu wewe ndio mtu wa mpangilio ya hapa chini, ungana na serikali zetu za county waweze kuweka, sababu tumeshaweka records. Hii ni serikali digital, kila mkulima anajulikana ako na shamba kiasi gani na ako wapi. Shikana na serikali za county ili tukaribishe mbolea na mwananchi, badala ya kutumia fedha mingi kuleta mbolea, mtu anaenda karibu na kwake, anaweka hapa kwa mgongo, anakimbia naye mpaka kwa shamba yake. That's the only request and the amendment that I want to propose to this very beautiful program that you are undertaking. Otherwise, tunazidi kuwashukuru. Your Excellency, kiweche kongoi kemite ngai. Kaago silen ngalek kidogo kwa doik cheka mwaenyo. Mi ngalek cheka ko testa eno limbo emet ko maju uongo bulji big. Kole uongo inyigis chero missing. Kama kityo monane ale timiti kakimariany ak kitorenech kabisa orit en yoto. Ngamun atkinye kingewone biikab gaa serikali kiakewonech kumososiek en kabande. Mami le kikiunyenge makas chi kotwe. Ara nguni ndeti menech agenge hii. Kalia sikewache emet. Kama kityo asomin ale yon tesetai bolet imariany nya kiteshi agenge kunon kenyoru kelchinet ana ulele ne biikab gaa. So nikimalizia ni mambo ile inaendelea Nairobi. You know, we must be a country that is governed by the rule of law. We must all accept to live under the Constitution. We cannot allow people to selectively read the Constitution. Najua mimi nikiwasikiza wale viongozi wa Azimio wanasema ni haki yao kuandamana na kwamba it is provided for by the Constitution. Na mimi nakubaliana nao, nasema hiyo ni kweli kabisa. But I want to challenge them also to stop reading the Constitution the way some drunkards read the Bible. Unajua kuna walevi wengine wanaenda wanasoma tu 1 Timothy 5:23. Ile inasema kunywa mvinyo kidogo isaidie tumbo yako. Wanafunga na kwenda kwa center. Hivyo ndio pia hao watu wa Azimio wanasoma katiba. Hiyo katiba ambayo inasema you can demonstrate, ndio katiba pia imeestablish our Supreme Court. And the same Constitution says once the Supreme Court has dispensed of a matter, that chapter is closed, it is final. Kwa hivyo huwezi kuchagua ati unasoma katiba ile na kupatia ruhusa ya maandamano, lakini ile inakuambia uheshimu Supreme Court unawachana naye. Hiyo ni unafiki. Tukubaliane kama tunataka tuishi under katiba, let us all follow the Constitution so that we respectfully live in a country that we respect each other's rights. Ujue kwamba the same way it is your right to picket and demonstrate, it is also my right to go about my duties uninterrupted and work without being bothered by those who are demonstrating. Na hiyo ndio tuna expect tuone kesho. Mimi natumai polisi wameweka mipango kabambe kuhakikisha kwamba yule anataka kuinua handkerchief na kufanya ile mzee wa kitendawili amesema
apatiwe leni yake. Yule mwananchi pia anataka kwenda kwa kazi yake na kufanya biashara yake, apewe fursa aweze kufanya kazi yake bila kusumbuliwa. Kitu tu mzuri ambaye ilifanyika ni kwamba wakati jana jioni mimi nimemsikiza yule mzee kwa taarifa, alisema kumbe hata ni kama alikuwa ameripotiwa vibaya. Amesema hata hakusema anakuja State House. Alisema anachagua watu wawili watatu wakuletee barua. Hiyo ni mzuri kabisa. Mimi napenda vile ameanza kuweka reverse kwa hii maneno. Unajua kusema ni rahisi lakini kufanya. Unajua State House, nilikuwa nasikia watu wanasema ati tutaenda State House. State House kwa sasa ni kama bibi ya wenyewe. Ukikaribia shauri yako. Na ni vizuri kwa sababu wamesema wanatuma barua. Kitu tu ile mimi ningemsaidia, ningemwambia siku hizi kuna hata kitu inaitwa WhatsApp. Badala ya kutuma watu kwa kuleta barua huko, kusumbua watoto wa watu. Mimi nitamtumia namba yako leo jioni, pengine alifu hiyo kitu yote can tell people at this time and age ati tuende kwa barabara tufanye the kind of things that they are proposing to do. Given that we have just come from a drought situation, Mungu amesikia maombi yetu, mvua imeanza kunyesha. Badala ya kuambia wananchi ati tuende kwa mashamba, unawaambia tuende kwa barabara. That is not leadership. I want to encourage the former Prime Minister to rethink his position and let us forge together and line up behind His Excellency the President as he repairs the economy that you badly damaged together with your friend. Kwa hayo mengi na machache, namrudishia Governor Sang aweze kusongesha program kutoka hapo. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Tuwapigie wajumbe wetu makofi. Thank you Majority Leader. Niko na governors wenzangu wawili ambao tutakamilisha sehemu hiyo. Governor kutoka Kericho, Daktari Mutai aweze kuja kuzungumza na sisi. Pige makofi. Karibu. Thank you so much, Governor Sang. Your Excellency the President and Your Excellency the Deputy President, na watu wa Nandi. Iloso no cheiso oamune. Yangu leo ni machache sana. It is just to thank God for this far that He has brought us and to ensure Our Excellency the President that as COG and the Council of Governors, none of the governors is prepared for any Maandamano tomorrow. Our interest as counties is your plan for industrialization. And we are very busy as counties identifying industrial park to enable us value add our milk, our coffee, our potatoes, and other substances that can be produced within our counties. The request we have from COG, Your Excellency, is that, of course, we know there's been a bit of delayment of disbursement, largely because of a struggling economy. It is our request that come on your table and intervene with the Treasury to allow our counties support your agenda of changing the hustler story. Lastly, Your Excellency, you are the David of our moment. When you took the oath of office, you were given the Bible and the sword. The Bible is for prayers. That is what we are doing today. Sometimes inafika bahali ambao maombi also inafika somewhere there where we need the sword. And tomorrow is that moment. We cannot have one selfish person that called you Deputy Jesus, that called you Zagayo,
mobilizing our innocent youth and giving them some 100 shillings to disrupt the peace of this nation. That is the moment when the sword is required tomorrow. And my appeal from Kericho and as the governor of Kericho, kutoka kule Kipsikis, na sisi hatutaki kubembelezana sana. Unajua Raila amezoea kubembelezana. Maandamano here, kuja tuongee. We are not in for handshake. We are not in for dialogue with Raila. The only dialogue we are prepared is how to push the economy of this country. Lastly, to the clerk, to the clergy, is that, you see, Raila heads the church. And I know what he's going to do tomorrow. 2017, some violence happened, and we had Pepe Pendo and the rest that died in the process. Tomorrow, because this man is a witchcraft operator number one. Tomorrow, because this Musee, I suspect, is a devil worshipper, is organizing innocent children to be sacrificed tomorrow. And I want to call upon our youth that flee away from this man tomorrow. Go to your work and do what can benefit your life and help this country forward. Nuwigo mote ngal jang bikyok, amachang magtyo lengejrani ko gigibore ntabu aktabu shekechang. Ako gichabo tina nadama gumwe ngale kechang ngila angamune nyola kwet. Kisle la kwet janga ko ituyan kemwa ko mye. Ako kasangu bono libogip sigis oliga ko ituyan kichabo tin kerim ngejrani engorotik agerib entamimiriet esaet agesautik agilagitu nemokyinge money. Nubuy kongoi missing and God bless you so much. Asante sana. Equalizer. Governor Kericho, asante sana. Next nimkaribishe Governor wetu Wesley Rotich, Governor wa Elgeyo Marakwet. Karibu Mheshimiwa Wesley. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, our Deputy President, our Chief Minister, all protocols observed, wananchi wetu wa Nandi County, Bwana asifiwe. Mimi nimekuja hapa kama jirani, kuja kushiriki pamoja na rais wetu turudishie Mungu asante. Nachukua nafasi hii kwa njia ya kipekee to appreciate most sincerely our clergy for the good work they have done. They have prayed for us, they have prayed for our president, and our president emerged victorious. We all emerged victorious and is now repairing our economy. And we want to tell the church that we are with you as governors, as counties, until we transform this country. We want to pray that you continue praying for us, and you pray for our president and his deputy and the leadership. Your Excellency, I want to take this opportunity to appreciate also you for the good work you have done, especially on fertilizer. Your Excellency, the other people have talked about you bringing fertilizer. The model, Your Excellency, is transformative. Mama mzee mwenye ajulikani kitambo alikuwa anarusha kwa cereals. Sasa anapata message yake, anaenda pale kwa cereal, anachukua mbolea bila kulipa chochote kama bribe. Your Excellency, that is what I want to appreciate you for. Secondly, Your Excellency, saidia sisi kidogo. Lorries zinakuja meeting. Your Excellency, I want to request you this week alone or next week, support Ministry of Agriculture or your deputy to help us so that they bring us as many lorries as possible once, because the farmers are panicking because of the timelines, Your Excellency. Otherwise, that one was a wonderful job. Secondly, Your Excellency, sisi unajua shida yetu huko West Pokot, Elgeyo Marakwet and Baringo, Samburu. We want to appreciate you for starting off the operation, Your Excellency. I've seen your PS interior here, Your Excellency. I want to request you. There is some work which is starting tomorrow to relocate the police stations and the KDF camps. We are supporting as counties. Your Excellency, yesterday I buried my 2 staff. These people, when you said you wanted to do operation, they are now killing everyone, women and children. They killed my staff last week, 2 of them, and we buried yesterday. They are coming killing so fast, and we are requesting you, if possible, patia hawa nguvu kidogo, wakuje wa relocate all the border, to the borders, all the police stations and the KDF. And I know this thing will be the end, as our clergy has said. Mwisho, Your Excellency, maneno ya maandamano, want to tell you, Your Excellency, hata wewe ni mtu mzuri sana. Wengine wetu, Your Excellency, ile nyaunyo ingekuwa imetembelea wajuzi yote, lakini wewe umekuwa mtu mzuri. We want to appreciate you for the patience that you have had on them.
But Your Excellency, there is a limit. Tomorrow, Your Excellency, if they want to cross Serena kidogo tu, Your Excellency, hata utumie sisi ile ndege ya jeshi, ilete vijana wachache Marakwet, tuko Elgeyo Marakwet, wakuje kidogo wanyoroshe watu hapo, Your Excellency, because we are respecting your presidency. It's only 6 months. There is no government all over the world that can transform the lives of the people in 6 months. Your Excellency, they are not even telling us they took 26 billion from the treasury. It is enough to subsidize unga from 180 to 60 shillings. Ulichukua hiyo pesa, alafu unakuja kutuambia unataka kuandamia unga. I think there are few stupid people in Kenya. Your Excellency, kesho, wewe ni Mkristo. We request you, kabisa, we will tell the bishops to relax kidogo. Wakikuja karibu State House, nyorosha watu, Your Excellency. Nyorosha watu. Kwa hayo mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Unajua huyu mtu amezoea kupambana na bandit, sasa yeye lugha yake tu ni kunyorosha, nyorosha. Asante sana. Your Excellency, tunakushukuru. Si kusema mambo ya hospitali because you gave me the challenge. You told me to finish the hospital's building and you are giving us equipment. Na uliongea na Waziri Susan pamoja na PS Tum. We are working round the clock to complete the hospitals so that then you can be able to give us those equipment ili watu wetu waweze kusaidika. At this point, nataka kumkaribisha rafiki wa hapa Nandi, anaitwa Kipchumba Murkomen. Huyu mtu hatujazoea yeye akiwa waziri, tumemjua akiwa majority leader na senator, aweze kutusalimia na kututambulisha kwa wale national government officials wako hapa kwa muda mfupi ili tumkaribishe prime cabinet. Karibu Kipchumba Murkomen. Your Excellency, President William Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief, Your Excellency, the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, my colleagues, Cabinet Secretaries, leaders present, na wananchi wote wa Nandi, amjambo. Bwana asifiwe. Kwanza nataka kusema asante sana bishops wote wenye wako hapa na Bishop Eli kwa ujumbe na ile sermon ulihubiri. Mimi nimeshukuru sana, imenijenga na ninafaa tushukuru Mungu kwa kila wakati. Ya pili, tumekuja hapa sasa ndio saa ajue nimewacha ile maneno nilikuwa nasema. Tumekuja hapa kama viongozi wa serikali kwa upande ya executive na ningependa kutambulisha kwanza ndugu zangu ma PSS wenye wako hapa tuseme wasimame mahali penye wako. PSS wenye wako hapa ya tuko na tuko na PS Raymond Omolo. Huyo ndio wa kuhakikisha security iko sawa. Thank you Dr. Omolo. Tuko na ndugu yetu Professor Bitok ambaye ni wa Citizen Services. Tuko na ndugu yetu Engineer Ngeno ambaye yeye ni wa environment. Tuko na dada yetu Evelyn ambaye yeye ni wa Anyangalala ambaye ni wa higher education. Tuko na Joseph Bukwa ambaye ni PS wetu wa mambo ya barabara. Tuko na PS Arsama Kelo ambaye yeye ndiye PS wa agriculture. Tuko na PS wetu Juma Mukwana ambaye yeye ndio PS wa industry. Tuko na PS Paul Rono ambaye ni PS wa maji. Tuko na PS wetu John Ololtua ambaye yeye ni PS wa treasury. Tuko na PS tourism. Tuko na PS wetu wa education ambaye ni Dr. Kipsang Belio ambaye pia ni mtoto wa hapa. Tuko na PS wetu Mr. Peter Tum ambaye ni PS wa afya ambaye pia anatoka hapa. Tuko na PS wetu Susan Mangeli ambaye ni PS wa biashara. Tuko na PS wetu pale ambaye ni John Tanui ambaye yeye ni wa ICT. Tuko na PS wetu Kipto wa treasury mwenye wako hapa. Tuko na PS Korir ambaye ni kwa ofisi wa naibu wa rais. Tuko na PS
Liban, sorry, yes, wa energy. Petroleum, yeah, petroleum. Liban, na tuko na PS wetu James, ambaye yeye ndio PS wa planning. Asante sana. Tuko na ndugu zetu mawaziri ambao wako hapa, tungependa wasimame niwajulishe. Tuko na senior hapa, the single designated survivor, anaitwa Simon Chelo. Yeah, ambaye pia alikuwa katika ile cabinet ingine. Tuko na waziri hapa wa elimu ambaye yeye ni Ezekiel Machoku. Tuko na waziri hapa wa mambo ya mashamba ambaye anaitwa Zakaria Mwangi Jeru, na ni kijana wa sehemu hii ya Rift Valley. Tuko na PS hapa CS hapa Rebecca Miano ambaye yeye ni wa East Africa na ASAL. Bore ambaye yeye anasimamia wafanyikazi wote, ni pia jirani yenu hapa, anatoka hapa Kericho. Mheshimiwa Rais, sisi tumekuja hapa na ninashukuru sana kwa sababu ya nafasi ulitupatia tukufanyie kazi. Najua Head of Public Service Felix, nilikuwa nimemwambia si wewe uongee kwa niaba ya hiti. Akasema hapana, mimi ni mtu niko tu vile niko. Lakini tunakushukuru kwa kufanya yeye akuwe Head of Public Service, na pia yeye ndio anatusaidia kwa mambo mengi sana akiwa hapo na your controller na wengine. Huyu Felix experience yake ya serikali ya mwaka mingi inatusaidia sisi mawaziri. Na pia yeye anatusaidia kwa mambo mengi ya kuunganisha sisi na wafanyikazi wa serikali. Na kama watu wa kutoka sehemu hii tunakushukuru kwa kumpatia yeye kazi, na tutaendelea kukutumikia kuhakikisha kazi yako imeenda mbele. Maswali mengi hapa imeulizwa ni ya barabara. Na ningependa tu nipatie 1 minute niseme hivi. Mheshimiwa Rais, kwa worth of uncompleted roads. Ukalonji barabara ile ya kutoka Nandi, kutoka Lesos kuja Nandil ziende Imaki. All those roads, Your Excellency, have not been completed up to now, including the ones in Tinderet, uko Sonko, ambaka Sonko. It has not been done up to now. Including yenye iko Tarakaniti. Tulikuwa tunaimbia na Kindiki throughout Chakarika Marimanti. Almost 10 years. But there are very few counties, and I have no shame to say this, there are very few counties that were mistreated and marginalized like Nandi County. Yani contractors wenye wako hapa wafanyi kazi, barabara haijafanywa. Your Excellency, with your directions yenye ulipatia, tumehakikisha contractor moja amekuja site. Wale wawili ya 2 roads ambaye amekuwa mtu koikoi, tumemfukuza yeye. In another 2 months, as per your directions, they must come back and we get a good contractor who will do the work to make sure that we complete the roads here in Nandi. Your Excellency, Nandi County also has not benefited much kwa urban roads. Ukikuja hapa Kapsabet town, barabara zenye ziko hapa, Kapsabet is a highway. Ukisimama tu mkutano moja Kapsabet, the whole place clocks. We have agreed with the governor, Your Excellency, and we have sat down with all the leaders who have come to our office. Hii junction ya Kamobo hapa ishike barabara ile ya kwenda kuelekea Nandi Hills. Na hii junction ya Kamobo ishike ile barabara ya kuelekea Aldai kwenda Western. We have agreed that it will be opened so that Nandi County ipate Kapsabet ikuwe kama town zingine, isikuwe clocked as a town. Nadhani kumbe tungekuja na Kambut, Your Excellency, kama vile pastor alisema. Hii ndio imani, tunashukuru Mungu, we will not complain about the rain. The other thing you've given direction, kuna center pale juu inaitwa Mosoriot. Iko na university, iko na TTI, iko na university, iko na MTC, na iko na Teachers College. Lakini kila mahali ni fumbi. On an affirmative action, Your Excellency, as per your directions, kazi ya Mosoriot itaanza by this June, so that it can become a town where our students from all over the country
can feel proud to come to the table of reason and let us think about our country. Some of the bills we are paying, we cannot account for where the money went. The roads have not been done, the money have been paid. But instead of these people coming to reason with us, they want to use chaos to do cover-up. I don't think that is the right way to go. We need as a nation to sit down and sort our problems together. Kwa hayo na mengi, Your Excellency, na kushukuru kwa niaba ya viongozi wote ambao walichukua kwa serikali, including the new CASs. We thank you with your deputy for the work you are doing, and we will remain faithful to make sure that the work you've given us is delivered to the people of Kenya. I now like to invite our one and only Prime Cabinet Secretary ambaye anaitwa Bwana Earthquake akuje aweze akaongelesha watu wake na kukaribisha naibu wa rais. Karibu sana Bwana Earthquake. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, members of the congregation and leaders who are here, the clergy who have led us in today's Thanksgiving. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu sasa hali ya anga imebadilika na tunataka tupeane nafasi ya kutosha kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya atuongeleshe. Lakini kabla sijasema lolote, ni vizuri nitambue kwamba wale CSs ambao wako hapa, kuna Isaac Mwaora ambao waliteuliwa hivi karibuni na rais. Alafu kuna Ann Wanjiko. Alafu kuna Wilson Sosion. Alafu kuna Jackson Kiptanui. Kuna Jacqueline Mwenesi. Kuna Sudi Wanambisi. Nilipewa jina lake yuko. Alafu Alan Kosgei. Na Mheshimiwa Alfred Agoi. Asante. Mheshimiwa Rais, kabla sijaenda mbali, hata mimi wacha nitambue Felix Kosgei, mwana wa Ingo. Yeye tunasaidiana sana na nilikuwa nataka nimtambue hivyo because he has a very pivotal role to play in the government of William Samoei Ruto. Tunasema asante. Na mimi ni jirani. Kwa hivyo I will benefit fully from what Nandi has. Mimi ukiniangalia hapa dakika 20 niko nyumbani na mimi ni kama niko sawa sawa. William Samoei Ruto won the election because he sold his manifesto and his agenda. He intends to deliver on that agenda. We now must tell the other people there is a difference
between provocation and genuine agitation. What we are seeing from the Azimio corner is not agitation, but we are seeing provocation. Everything has a point of elasticity. Patience can also be elastic to a certain point. Provocation can also be managed to a certain point. Let the leaders of this country, and particularly those in opposition, differentiate between agitation and provocation, because Kenya has got a lot of items to deal with, and the leaders have spoken to those items. My final message is that the president won the election against all adversaries and all challenges. I want to assure Kenyans, when I stand here, personally, I am not worried. And you should not be worried. You should not be worried. And we should not talk as if we are worried.